Hello, everyone. I have the pleasure of having with me Igor Norbel. He's actually a mortgage broker with Great Northern Mortgage, and he's the broker owner. He's been in this business for about 21 years, which is a good, you've seen a lot of files, produces a lot, as a matter of fact. And what we're going to speak about right now is ITIN numbers, is getting a mortgage with ITIN numbers. So, solo para de introducir, I'm going to translate this in Spanish also, but tengo el placer de tener conmigo Igor Noble de Greater Northern Mortgage. Hoy lo que vamos a hablar es consiguiendo una hipoteca usando el ITIN numbers. Saludos, Igor. Welcome, Igor. How are you doing today? Thank you, Rafael. Thank you for having me on your recording, on your seminar or webinar or whatever you call it. But yes, I've been doing this for over 20 years and we do a lot of ITIN loans. So I really would love to jump into the program so your audience can learn how to buy the properties if they're undocumented. Okay, so what you're saying is that this is for someone that doesn't have the possibility of getting a social security number, pretty much undocumented. Esto es para una persona que no tiene los documentos, una persona que no tiene los documentos y puede aplicar por una hipoteca usando el ITIN number. Right. So first of all, people who live here, who is undocumented people, right? It's a person who came to the United States, maybe on visa, or maybe even illegal, and they stay over here, they pay, they're all hardworking people, they pay taxes, they submit all their tax returns to IRS, but they do not have green card, they do not have work authorization. So there's a lot of people like that we're trying to help. So lo voy a traducir en español. Es para personas que vamos a suponer que no tienen documentos, pagan sus impuestos usando el ITIN number, pero no tienen visa o ninguna otra manera para autorización para trabajar en los Estados Unidos, pero tienen la capacidad para comprar con este programa. Right. So first of all, we're looking if the person has the actual ITIN number from the IRS. So many people, they do. If they don't, they can always go to IRS website and request this ITIN number. That's the first. Okay, so lo primero es si una persona tiene ese ITIN number, okay? Pero si no lo tienen, pueden ir al website del IRS y pueden pedir un ITIN number. So these people, they will need to have at least 20% down payment, at least 20%, but it depends on the credit score of the borrower. El mínimo para comprar una casa usando el ITIN number, uno tiene que poner el 20% de down payment. Eso quiere decir que si uno compra una casa por 500,000, uno tiene que poner un promedio de 100,000 más los cierres, que son $20,000. So, es una situación que muchas veces las personas lo compran con familias. Right, and we're talking in New York, so buying properties in New York. So there is one lender that is offering 15% down payment, but the interest rate is, because it's very risky loan, the interest rate is much higher than for 20-25% down payment. So we recommend to have these people at least 20% down payment. Sí, lo mínimo son 20%. Esto es especialmente en Nueva York. Hay un banco que lo puede hacer a 15% de down payment. Pero el problema es que los intereses van a subir. So, lo más que uno puede dar de down payment, lo mejor que va a ser el interés. Right. Minimum credit score, preferably to have at least 660. So if the person has 660 credit score, then yes, it is possible to do this loan. One bank is offering up to 600, but they require 25% down payment. So the down payment is going to be higher and the interest rate is going to be higher. But normally it's 660 and up. So, para conseguir el crédito, para conseguir este préstamo, uno tiene que tener el crédito mínimo de 660. Hay algunos bancos que bajan hasta 600, pero uno tiene que decir, básicamente 660 es el crédito que uno tiene que tener. If the person does not have a credit score, because maybe it's like multiple co-borrowers, sometimes we deal like with 3, 4, 5 family members, right? Some of them, they do have credit score. Some of them do not have credit score. So we help those buyers to get the credit score. And it's also possible to have one borrower have a U.S. citizen
and another borrower is going to be undocumented person with ITIN number. So combination is also possible. So let me just for me to understand. So if you have 4 people applying and 2 people don't have an ITIN number, right? No, not ITIN, the credit score. Credit score. Yeah, credit score. Or let's say you don't have a credit score. Will you take the application, or will you wait for a little while to get them a credit score? I will take the application. I will take the application, because again, some banks even take with no credit score. It just all depends on the risk. So the interest rate may be a little bit higher, but I'm still gonna help the buyers to take the loan application, and then during the process, or maybe before, because they're still gonna look for a house, right? Yeah. And then meanwhile, I'm gonna work to establishing the credit for them. Okay, so it's possible to use them, yes. En el caso que una familia aplica por una hipoteca, vamos a suponer 4 personas, y hay 2 personas que no tienen crédito, es posible que todavía se puede conseguir una hipoteca, porque él puede comenzar en proceso con esas 2 personas que vamos a suponer tienen el crédito, y en el tiempo puede ayudar esas 2 personas que no tienen crédito a estabilizar el crédito. También se puede hacer cuando una persona tiene un Social Security, vamos a suponer, y otra persona tiene el ITIN number. Okay. Yes. So I guess to best, because it's already 6 minutes. So if a person has any questions, it's better to reach either you or to me. My phone number is 917-397-3000, as you can see on the screen. And or they can come to the office. We can meet on Saturdays, Sundays. We can meet with them and explain to them in details, because every file is unique. So I need to see the documents, and then I will be able to structure the deal to make sure that they will buy the house. So lo que él quiere decir es que se puede hacer. Ustedes saben los requisitos básicos, que es el 20%, el crédito. No trate de averiguar eso todo solo ustedes mismos. Él hace consultas gratis, también lo hace en los fines de semana. So es mejor, si usted está interesado en eso, en este programa, y quieren comprar casa, que haga una cita con Igor. Tienen su número de teléfono ahí en la pantalla, 917-397-3000. Haga una cita con él. Él tiene personas que hablan español, ¿ok? Y él puede hablar con ustedes en persona y le puede decir, ok, así, esta es la manera que se puede hacer. Si no se puede hacer en ese caso, en ese momento, él le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer para prepararse en un futuro. It's very important to say that our consultation is free. Yeah. And then we also speak Spanish. So my team members speak Spanish, so that they are going to be very comfortable to learn and listen. Quería mencionar otra vez que la consulta es gratis. Esa palabra es muy buena. Y también hablan español. Okay, so ellos hablan español y le pueden ayudar a cualquier momento. And our office is in Limbrook on Long Island. Sí, la oficina está en Limbrook, que está centro de Nassau County, so es muy fácil para llegar si uno está ubicado en Suffolk County o en Queens o en cualquier otra parte. Él se puede juntar con ustedes. Pero esto quiere decir que en verdad es una cosa que no se puede hacer por el teléfono, se tiene que hacer en persona, porque hay que hablar sobre muchos detalles. Okay. Yo creo que la consulta inicial por teléfono, pero si uno quiere tener una consulta más profunda, tiene que ser en persona. Thank you. Okay, Igor. Thank you, my friend. We'll be in touch. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.